Eba, networker! Seja muito bem-vindo a mais uma live da reciprocidade. Hoje com mais um convidado, no caso, uma convidada internacional. Então, nós vamos conversar. Marco Buscema, how are you? Tchau, Marco! As nossas lives da reciprocidade são como forma de eu retribuir todas as pessoas que me ajudaram na minha trajetória dentro do Enchendo a Banca e na minha trajetória dentro da advocacia. O Enchendo a Banca, como vocês sabem, é um curso e uma mentoria de marketing jurídico, mas com foco no networking, que é a principal e, na minha concepção, a melhor ferramenta de marketing jurídico para nós advogados, porque é o que a gente faz há muito tempo, é o famoso boca a boca. O Mago Rodrigo. Mago Rodrigo vai mostrar que o networking faz mágica para nós. Deixa eu convidar a Francesca. Hi, Eduardo. How are you? Hello, I'm fine, Francesca. Very, very good. Very pleased to see you here. You accepted my invitation. And what time is it in Italy now? 8 p.m. 8 p.m. Yeah. Então a Francesca está a 5 horas na nossa frente, então ela teve que postergar o jantar dela. Have you already dinner? What? Have you? Have you eaten? Have you had dinner this night? Yeah. In the north of Italy, it's too late for dinner. In the south of Italy, it's too soon, you know? Ok, então ela teve que jantar correndo para nos atender. I'm explaining for the Brazilians that you have to eat fast, and you are not used to it, to accept my invitation and to be here with us. Olá, Felipe Chiarello. Felipe, acho que a gente pode falar inglês. Felipe is a lawyer and a friend. And we have other friends coming in. Magro Rodrigo, he will be with you in a few weeks. So let's start, Francesca. I was explaining in Portuguese why I have grateful for all the people who helped me in Enchendo a Banca, that is my mentoring and my course for lawyers, and in my career as a lawyer. And of course, you are part of WIL, you are member of BNI, and you always helped me a lot since we have met. So, thank you very much for you accepting my invitation, and I'm going to start with the first question that I do with almost all my guests. Why did you decide to become a lawyer? But I will translate and then you give your answer, ok? Eu estava explicando para a Francesca, meus amigos, que, claro, as lives da reciprocidade eu criei como uma forma de agradecimento, uma forma mesmo de trazer grandes amigos que contribuíram na minha carreira, contribuíram no Enchendo a Banca. E eu, como eu sempre faço para todos os convidados, estava perguntando para a Francesca por que ela decidiu se tornar uma advogada. Why, Francesca? I began for curiosity because I am really curious, and I think that this kind of work it's perfect for people who are curious, because you can never stop to learn, you never stop to meet other people, and it gives you the chance to meet people who work in a different country, who work with different jurisdiction, and this is for me really a precious gift, you know, that came from my work. So I like so much this side of my work. This is terrific. You are the very first person that gave this kind of answer. Eu estou falando que a Francesca disse que ela resolveu se tornar advogada porque ela sempre foi uma pessoa muito curiosa. E
Na advocacia, como nós temos que estudar muito, nós temos que conhecer diversos aspectos, não só do direito, mas conhecer pessoas e estudar sobre outras áreas. Isso satisfaz essa curiosidade que a Francesca sempre teve. E claro, e também dá a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E agora, com a pandemia, que foi uma coisa que nós não gostamos muito, mas a possibilidade, deu a ela a possibilidade de conhecer pessoas ao redor do mundo inteiro, né? E yes, this is fantastic. Once IOL Molina, you know him, he asked me, why did you study English? And I said to him, I really don't know. Because my parents wanted it. I always wanted to be a lawyer. And in Brazil, when I finished the college, I never realized the English won't be necessary for me as a lawyer, because it's impossible to have relationships outside the country. Yeah. And then this is crazy. We are here. I have interviewed lawyers for all over the world, and you are from Italy, and we are here speaking in English, and this is crazy. This is crazy for you too, isn't it? Yes, because in Italy we don't use English. I don't know, at court or with friends. Everyone speaks in Italian. It was weird because once I was talking with Kushagra, do you know, our colleagues from India, and they use English in court. So he was persuaded that we did the same in Italy, and I explained him, no, not at all. We talk in Italian. And I began studying English because I wanted to talk with everyone in the world, not only with Italian, but also with people who came from all over the world. That's why I wanted to learn Spanish too, and Chinese too, because I think that learning a language is one of the best way to understand also the culture, and the tradition. And yes, it is. It's fantastic talking with you because because I'm Italian, I can understand something in Portuguese, in Brazilian too. So it's really nice. It's to like to participate much more. Okay, I'm going to translate. Yeah. A Francisca, ela falou que eu falei que, poxa, eu nem sei porque uma vez um colega nosso que é americano, mora em Miami, ou é o Molina, ele me perguntou, quando nós estávamos conversando, por que eu aprendi inglês? Porque eu descobri, aqui no Brasil, 5% dos advogados da população falam inglês. E ele me perguntou por que eu falei inglês. Eu falei, olha, honestamente eu não sei, porque meus pais quiseram, e eu nunca imaginei, como advogado, o porquê eu iria usar o inglês. E agora nós estamos aqui, eu já conversei, entrevistei com advogados por todo o mundo inteiro, e através dessa língua universal que é inglês. E a Francesca, ao contrário de mim, muito mais avançada, ela pensou, não, eu resolvi estudar outras línguas porque, primeiro, me dá a possibilidade de eu conversar com as pessoas do mundo inteiro. E segundo, porque é uma forma dela entender a cultura das pessoas. Então ela citou que o Kunchagra, que é um colega indiano, que ela conversou com ele, e na Índia eles falam inglês fluentemente, todos, eles se comunicam em inglês. E ela, como italiana, não, que na Itália só se fala italiano. E olha lá, assim como nós brasileiros. Então é muito interessante como, e de repente nós estamos conectados. Foi uma grande sorte para mim, aos 16, 15 anos, ter aceitado estudar inglês, e eu sempre gostei de inglês, talvez intuitivamente, maybe not intentionally, but I always liked to study another language. So now as in networking, I seeded it a few years ago,
now I'm getting the flowers, okay? And Yeah. 20 years ago, 30 years ago, I think. So, Francesca, and now I want to tell me, here in Brazil, when we talk to lawyers, we are pretty much formal. And you know, I like being informal. So instead of introduce you, I want you to introduce yourself. So tell me, Francesca, what your history? Tell me your history. Then why you're here talking to me now? Tell me everything. Well, I came, no, I live in Bologna, but I came from the south of Italy, from Puglia, and an area that I like very much because I'm really fond about sea, and in Puglia there is a wonderful sea. But I have spent almost 30 years here in Bologna, in Emilia-Romagna, so Bologna too is in my heart. And why I am here? Because I like very much sharing experiences and meeting people and from all over the world, as I told you before. So you gave me this great chance to talk about my work and my experience. It's like, staying in a place that has no boundary, because I am here in Bologna in this moment, but I can talk with you that are in Brazil in this moment. So it's like to feel myself connected with all the world in the same time. And it's weird because we have never met in presence, Eduardo, but I dare to consider you my friend. We have shared experiences only online, and it's I think that empathy is something very strange, because can overcome also a screen and a distance, and create connection all over the world. So that's why I am here, because I like to be with the friends and with the colleagues that share my work, but with a different point of view, not in a formal way, as you told before, but colleagues that try to find a different side of the same work. I'm going to translate. Almir, não tem problema. I have a friend here that he's sad because he doesn't speak English. Almir, eu vou traduzir aqui a nossa conversa com a Francesca, viu? Olha o Marco falando aqui que nós somos amigos because we are great lawyers and friends. Thank you, Marco. Yossi is here now. So a Francesca está dizendo o seguinte, que ela é da Bolonha, ela é da Puglia, e ela gosta muito de Puglia, que tem lindas praias, etc. E a Francesca, ela foi para Bolonha, está em Bolonha há mais de 30 anos, e a Bolonha, bom, há 30 anos no lugar, mora no coração dela, e tem tudo a ver, porque se tornou a capital da tecnologia na Itália, Bolonha, vamos dizer assim. E a Francesca é especialista em proteção de dados. Vamos ter uma nova oportunidade de falar com ela a respeito dessa questão de proteção de dados. E a Francesca, como sempre, falou, está aqui comigo hoje porque ela fez uma brincadeira que a empatia às vezes é um pouco estranha, porque nós não nos conhecemos pessoalmente,
E nós nos consideramos amigos. E isso é verdade. Só tivemos interações online, mas a empatia age conosco de uma maneira que nós estamos juntos então, com essa vontade de se conectar do mundo, ao mundo e às pessoas, aos advogados ao redor do mundo, ficou muito feliz de estar aqui conosco para poder compartilhar as experiências delas com outras pessoas no mundo e, claro, com as pessoas aqui no Brasil. Ó, Jesus está conosco. Hi. I'm sorry, my friends, eu peço desculpas. Algumas pessoas entraram aqui. O Léo está aqui. E... nossa, gente, a Andréia, desculpa. Porque vão passando as pessoas. O David está entrando aqui. E eu peço desculpas se eu não falar nominalmente em nome de todos, porque a gente tem que prestar atenção no nosso convidado, é uma coisa que a gente aprende e dá atenção. Francesca, I'm explaining. I don't know if you understand what I'm talking in Portuguese. Are you? Are you understanding what am I talking in Portuguese? Yes, a little bit. Talking about new technologies, what I'm doing. Yes, I explained to them that you live in Bologna because you are a lawyer specializing in data protection, and that's the best place in Italy to work as a data protection lawyer. And I'm telling that we are going to talk about data protection in another opportunity. Okay? Yeah. In another opportunity. Best because in Italy every region. So yes, but for new technology it's very interesting because we have here in Bologna one of the most powerful supercalculator, one of the first 10 in the top 500 list. And for someone who work with the new technologies, with big data, with all these things, it's very challenging and very interesting. Yes, and I learned it from you. I know that because you told us for our real friends, let's say. A Francesca está explicando que ela está em Bolonha, porque lá é realmente onde está a vanguarda da tecnologia italiana. É muito desafiador trabalhar com nova tecnologia, mas também é muito bacana, porque olha, você está sempre a oportunidade de novos desafios, de aprender novas coisas, e muito bom para uma pessoa extremamente curiosa como ela, né? Francesca, I would like you to talk another story. Okay. We are here to talk about networking. Mm-hmm. And for me, networking is the best tool for lawyers. Yeah. Get more clients and get partners, partnerships. This, of course, we need clients, but partnership it's very important for scale. For we become bigger and more known in our region or country or wherever we want to be a lawyer. Okay, so I would like you to tell a great story. I know you have lots of stories, and you can choose one or more than one if you like it. A great story about networking. Just a minute. A pessoa está falando o seguinte. Eu entendo que o networking é a melhor ferramenta para os advogados, seja para eles conseguirem novos clientes, seja para eles estabelecerem parcerias. E as parcerias são uma maneira que os advogados têm de crescer, de potencializar o seu escritório. Então, o networking é a chave. Eu estou pedindo para a Francesca, ela tem várias histórias, para que ela nos conte uma ou mais de uma história que ela queira falar sobre o networking para ela.
So tell me your story about networking, Francesca. Eduardo, for me, networking is paramount. What the best history that I have had, and I always talk about this, is that I was looking for a network, an international network, since I was a student at university, you know, but I've never found a network like this. During lockdown, so the bad time we have lived, I met Will, I met Barco Buscema, and I met Will. And with Will, I knew so many colleagues, for example, Begum, with one I create a wonderful friendship. She's, you know, amazing, one of the best lawyers that I know. And I met so many colleagues from all over the world. I can work in data protection with colleagues who came from different countries, so we can share different opinion, and we can share also our different cultures. You know, I'm well known, Will, because I talk always about food and wine, but because I think among food and wine you can know also the culture of a country. And this, at the beginning, when I finished my university, my first purpose was to become to work in to become an ambassador. I wanted to become an ambassador, to work in So am I. So am I. Really? Wow! What a coincidence. So, and the reason was to be connected with people from all over the world, to know different culture. And after many years, because I tried to do this, but it didn't work, after many years, I realized the same purpose, but in a different way. And I have to say that considering now, with all the information that I have now, this solution, the solution that I'm living now, is what is the best for me. Great, great. That's a coincidence. Eu vou começar. A Francesca estava dizendo o seguinte, que ela entende que a história da Will, ela talvez seja a melhor história sobre networking que ela conhece. Porque ela, nesse pior momento, no pior momento que nós vivemos Yossi is saying that you're teaching us about Italian gastronomy. E ela está dizendo que nesse pior momento que nós entramos, que foi o momento da pandemia, ela conheceu o Marco. Não, na verdade ela conheceu o Marco um pouco antes, mas conheceu o Marco, se juntou ao Will, que a Will é a Worldwide Independent Lawyers League, e teve a possibilidade de conhecer, por exemplo, advogados ao redor do mundo, e ela citou especificamente a Begum, que é turca, que é da Turquia, que ela diz que é uma das advogadas uma das melhores advogadas que ela conhece. E através dessa possibilidade da Will, por exemplo, ela que é especialista em proteção de dados, ela teve a oportunidade de começar a trocar conhecimento a respeito de proteção de dados em todos os países de membros que são especialistas em proteção de dados, a exemplo da Begum e outros colegas. Eu até propus que eles encontrassem uma solução para que fosse possível integrar a proteção de dados europeia com a norte-americana, porque estava havendo um conflito, eles trouxeram esse panorama para nós. E ela também teve a oportunidade, por exemplo, dentro da Will, de dividir um conhecimento de uma coisa que ela gosta muito, de vinhos. E eles estão. Então a gente divide conhecimento sobre
a parte técnica do direito e e outras coisas, né? E isso é fantástico. E ela citou uma coisa muito importante. Ela, quando terminou a faculdade, ela queria ser embaixadora. E eu falei para ela que eu também queria. Eu queria ser embaixadora, mas a exemplo do que aconteceu comigo, ela tentou por alguns anos e aqui, here in Brazil, the ambassador test is the most difficult test of all of them. Okay? E imagino que na Itália também seja, ela tentou e não conseguiu, mas ela queria ser embaixadora porque ela queria se conectar com o mundo, ela queria conhecer pessoas do mundo inteiro. E claro que ela ficou chateada naquele momento, mas ela percebeu que estando na Will, ela supriu essa possibilidade de conexão e foi uma solução ainda melhor para a vida e para a carreira dela. Então, estar na Will deu a ela muito mais possibilidades dentro da carreira. Just a minute. Olha, oi, Luciana, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo falar com mais algumas pessoas. Ive Lopes, Yossi, já falei. O Carlos, muito grato pela presença de vocês, por vocês estarem nos prestigiando aqui. Tá bom? Julia Perry, Jesus. Oh, Jesus is telling that he also wants to be ambassador. Let me tell you, my friends, we are all ambassadors in a different way, but we are all ambassadors, aren't we, Francesca? Aren't we ambassadors in a different way now? Absolutely. Yeah, a Francesca está concordando comigo. Yes, you can go ahead. You can go ahead. Yes, I think that every one of us is an ambassador of his history, what he's doing, an ambassador of his country, his culture, and Tivemos um pequeno problema aí com a conexão da Francesca, mas ela estava explicando para nós que nós como membros da Will, somos de fato embaixadores, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Nós somos embaixadores, claro, do nosso país, mas embaixadores da cultura regional e embaixadores do direito do nosso país. Então, isso se tornou uma coisa até mais completa do que simplesmente ser um embaixador desses públicos, né? E o Marco está até confirmando que ele também é um embaixador dentro do BNI. Para quem não sabe, o BNI é a maior organização de networking profissional do mundo. A sigla significa Business Network International, e o BNI está presente em mais de 75 países, 76 países, se eu não me engano, a exemplo da Will, formada na sua imensa maioria por advogados que são do BNI. Então, a Will também está presente em 74 países. Ô, Francesca, you're back. hear me? Yes, I can. Okay. I apologize. No problem. Okay, I was translating what you have answered for me about being an ambassador too. Yeah. Jesus wants to participate with us. Jesus wants to participate with us. Just let's see what he has to say. Hi, Jesus. What to do? Jesus. Would you like to participate? Would you like to tell a story for us too? No, let's go on, Francesca. It's okay. I agree with you. Look, who's here. Yeah. Olá, boa tarde. Jesus. Boa tarde. Buonasera, boa tarde. Jesus, Gosto muito do sotaque português
da Francesca Sperti, tem um muito bom sotaque português, mas gosto mais do sotaque italiano do Eduardo Brenna. You speak a very good Portuguese. No. I only speak Portuñol. You speak very. Jesus, Yes? we are going to schedule a live. Okay? Me and you next month. Yes, of course. You'll be with me. Perfect. Okay. I'm with you, with a caipirinha, Eduardo. Okay, with caipirinha. You will never forget it. You'll never forget it. I only want to come by to say hello to Francesca and to you as well, Eduardo. It's a great pleasure to hear two masters of networking talking together. So please go ahead. Thank you very much, my friend. Jesus. Bye bye. Bye bye, Jesus. Agora eu não sei como você sai daí, viu? Você tem que sair da live. Não sei como sair daqui. Então você fica aí, pô. Você fica aí. Tá bom. Eu fico trabalhando, tá bom. Francesca, let's your... I beg him, he's here. You're very funny, Jesus. Okay? You see? I'm so sorry, Francesca, because you are the star. I'm so sorry. No problem. Francesca. Begging here, he says. Pessoal, Eduardo, I the best example of networking, how networking works. Yes, it works. Yossi wants to everyone in the live. Yossi, it's possible almost always four people, and let's see it. Let's improve it. Okay, Marco, you are here with us. You're going to participate too. To everyone see how networking works. Hi, Marco. Ciao, Marco. This was not in my schedule. Eu estou dizendo para as pessoas que não estava nada preparado. É que vocês percebam. Is the star. Francesca is the star tonight. Eduardo, in Italy they say il bello della diretta. Il bello della diretta. They say that is something that is not planned. Il bello della diretta, something not planned could happen. Yeah, when you broadcast live and something unexpected happens, and then you have to deal with that. Yes, why not? We always need to be ready for all things that are going to happen. And of course, we are here. Technology, we are kind of depends of the technology. And now I put Jesus in life, and now I do not know how to get him off. So you'll be with you when you're going to share with you. Ok? Pô, o pessoal está explicando, a gente tem que aprender a lidar com os contratempos. O Jesus veio participar conosco na live, como eu não sei como ele faz para ele sair, vamos participar todo mundo. Eu trouxe o Marco e agora nós vamos mostrar como o networking internacional realmente funciona. Francesca, viu, Marco? Citando o senhor, Francesca disse que a maior história mais bem-sucedida sobre networking que ela conhece foi a história da Will. Você já compartilhou conosco isso numa outra live, porque
ela que queria ser uma embaixadora, a exemplo do Jesus, e como eu, percebeu que a Will traz maiores possibilidades de conexões do que sendo um embaixador. Não é, Marco? See, As being an ambassador. See? I understood. I understood what you said in Portuguese. I can't Yes. express myself in Portuguese, but I understood you. Okay. Almost 80%. 80%. Okay. Francesca said that the will is the best networking history that she knows. And I think so too. I agree. You agree, okay? So, Francesca, explain me in front of Marco that he is our mentor. Let me say this. He's our mentor, isn't it? So, how networking, Francesca, changed your life and helped you in your law office? Did you understand me? What, as I explained, as I told you before, it was really useful for me, especially for my field, for new technology and data protection, because it gave me the chance to talk with the lawyers who came from different jurisdictions. And in data protection, most of all, it's very important. There is a European regulation, but the country has its own national law. So have the chance to share experience and adapt with colleagues who came from the country. It's I don't know, like to have a big big data from all over the world with all informations about data protection, and this is a huge experience. It's wide your knowledge, and this began and go on thanks to the network that you have created with different colleagues from different countries, For example, once I have done a one-to-one with Tiffany from Miami, and we were talking about arbitration. And when we were talking, she told me, wait, there is in California an arbitration court that works only with technologies. And it was huge news for me that I didn't found before in internet, never, because I don't think we have something similar, because it's in California, in Silicon Valley, where the country of the big tech, and so this is very important news, and I catch this news only because I was doing network with Tiffany, only because I was in Will. I think this is, it's like to take up the line or the goal you want to join. To know that there are the horizons are wider than you was imagining before, and I think that in 2 years this international network have completely changed my work. It gave me what I was looking for. Wonderful. Thank you, Marco. A Francesca está dizendo o seguinte, que o networking está mudando. Ela está dizendo que esse networking internacional, ela percebeu que em 2 anos, certamente, vai mudar a forma como ela conduz a carreira dela. Porque ela deu um exemplo que, recentemente, ela fez um encontro, uma reunião com a Tiffany,
que é uma advogada na Califórnia, e eles estavam falando sobre arbitragem. E a Tiffany falou o quê? Não, que lá na Califórnia eles têm uma corte de arbitragem para decidir questões sobre proteção de dados. E ela nunca tinha ouvido falar disso. Ela nem na internet ela tinha achado alguma referência sobre isso. Isso só foi possível porque ela conseguiu ter contato com a Tiffany, que também é uma especialista em proteção de dados. E mais do que isso, na Will existe um time de advogados especializados em proteção de dados e o conhecimento que a Francesca está adquirindo e as possibilidades que estão se abrindo em função de compartilhar conhecimento sobre das leis e dos costumes sobre proteção de dados de diferentes países e diferentes regiões estão sendo simplesmente inacreditáveis. Tem uma possibilidade de ela crescer como advogada quase que incrível, porque ela deixa de ser uma especialista italiana de proteção de dados ou europeia para se tornar uma grande especialista mundial sobre proteção de dados, né? Yes. We are still discussing. I hope we can do it with the labor law too. You go ahead. No, for example, yes, I was with Begum. We always talk together. She has many ideas. She's so focused and determined, and she called me and say, "Okay, we have to do this. We have to organize this." It's it's energetic to stay in this networking. And for example, 2 weeks ago, Yuan called me from Singapore because he's founding inheritance, and he wanted to talk with me because he's going to begin having issue about digital inheritance. So we were talking from Singapore and Italy about these topics, try to find new solutions. It's it's energy. It's pure energy. It's fantastic. Ela está completando. O Marco saiu. Eu ia perguntar para ele, mas ele saiu. Não tem problema, Marco. Você vai ser. You always be our mentor. Marco, você vai ser sempre o nosso mentor. Ela está dizendo. A Francesca está trazendo um outro exemplo. Um outro exemplo de que ela recentemente conversou com o Will, que é de Singapura. E eles começaram a, juntos, pensar em novas soluções sobre questões envolvendo partilha, ou a divisão da herança, questões digitais que envolvem isso, que isso seria absolutamente inimaginável há alguns anos atrás, poder compartilhar e encontrar soluções internacionais sobre essas questões, sobre assuntos que a gente dominava apenas regionalmente. Fantastic. That's very good. I presume I know your next answer, but in networking we have some techniques. There are something we should do to do a better networking. For you, which one is the best technique for your networking rocks? For you have a networking it's very useful. Again, Eduardo, I have to answer curiosity. To be curious with the one you are talking with the people you are talking, to be interested in other people, not about you, but asking who is the people who are in front of you, what is doing, which is your culture. It's I think curiosity for people
it's the best tools in networking. Great, I think so too. A Francesca, perguntei para ela, a gente no network, para você fazer um networking que te traga resultados, nós temos algumas ferramentas. E eu perguntei para a Francesca, qual que é a ferramenta de networking que ela acha mais importante, que funciona melhor para ela? E ela, como uma pessoa curiosa que ela me respondeu, é a curiosidade. É a curiosidade sobre as outras pessoas. Num networking eficaz, que traz resultados, nós temos que nos interessar, que nos importarmos com as outras pessoas, saber do que elas gostam, saber o que elas querem, procurar identificar, não apenas num âmbito profissional, mas no âmbito pessoal, quais são as preferências, quais são os gostos. Então, a gente precisa deixar de falar um pouco mais de si e começar a querer se interessar pelos outros. Então, ela diz que a curiosidade sobre as pessoas, se interessar sobre as pessoas, a respeito das pessoas, é a melhor ferramenta de networking para ela. E realmente é fantástico. Esse interesse pelas pessoas. Quem só pensa em si não é um bom networker, né, Francesca? Who always wants, who thinks only about itself or himself or herself, it's not a good networker, isn't it? No one. Yeah. No one. Everyone to be. Okay. Yes, Francesca, tell me. Yeah. Can you hear me? Can you hear me? No. I think that everyone thinks to be a good networker, but you have to be always a good listener to learn more about other people, because you never stop to improve your skills in networking. Tá dizendo que todo mundo pode ser um bom networker, mas se você não for você tem que saber ser um bom ouvinte, porque na verdade nós estamos sempre melhorando as nossas habilidades como networker. Então esse aprendizado ele nunca termina. Francesca, about skills, you tell me what skills or what qualities you think lawyers must have. 3 qualities. Yes, I have to repeat myself once again. Curiosity at the first place for me. To be brave, because I think that our work needs people who are brave, and to be determined. Determined, if you want to achieve a goal, you have to work for it, and you have be focused towards it. Yes, that's incredible. Eu perguntei para a Francesca, né? Já que ela falou dessa habilidade de networker, de ser um bom ouvinte, quais são as 3 características ou as 3 qualidades, vamos dizer assim, que um advogado tem que ter? Que ela pediu desculpas, falou, vou ter que me repetir mais uma vez, mas a primeira delas é a curiosidade, então a gente tem que ser sempre curioso para poder estar atento às novas soluções. A segunda é ser corajoso, porque a nossa profissão é uma profissão que exige muita coragem, muita ousadia. Em terceiro lugar, ser determinado, porque se você tem de atingir objetivos, você tem que ter a determinação de buscar esses objetivos até atingi-los. E é muito importante isso. I know with some students, some mentors of mine, this is a huge problem. How to define goals.
Lots of lawyers that I know, they don't have goals for themselves. And this is a problem for our career. So it's very important you tell this for all the Brazilian lawyers. We must, to achieve goals, we must know what we want. Yeah. And some always I really talk to lawyers that they don't know what they want to achieve, and this is a huge problem. Yeah. Yes. Okay, Francesca. The last question. Yeah. You talk about lots about international networking, and you think this can make a difference for a lawyer's career, and why? International networker can make a difference for us, and Yes, why? I think that it could make a difference not only for lawyers who are from Brazil, but for lawyers who came from the world, because it's impossible to work thinking only about our country, because our clients work on digitalizing, so they're not close in their own country, all over the world, and they who are able to work all over the world who have Yes, it's we can't run from this, ok? A Francesca está dizendo que ela entende que hoje esse networking internacional, então construir uma rede de relacionamentos internacional para nós advogados se tornou cada vez mais importante, se não fundamental para o futuro da nossa carreira. Por quê? Porque os nossos clientes estão criando relações internacionais. Então, os nossos clientes estão comprando pelo eBay, estão comprando pela Amazon, eles estão se relacionando internacionalmente e trocando experiências com profissionais também de fora. E se eles estão fazendo isso, como será possível nós contribuirmos, ajudarmos juridicamente os nossos clientes se nós também não tivermos essa rede de contatos internacional para solucionar os problemas dos nossos clientes, para estarmos aptos a quando um cliente se envolve em algum tipo de problema fora do país, e isso vai acontecer porque a globalização, ela simplesmente deu um salto dentro desse período de pandemia, ou nós nos conectamos internacionalmente também, ou, evidentemente, nós vamos ficar sempre um passo atrás daqueles que se conectaram internacionalmente. Porque os nossos clientes não vão querer saber. Eles querem que nós estejamos atualizados. E ter conexões internacionais deixou de ser uma coisa bonitinha para ser determinante, importantíssimo na carreira do advogado, né, Francesca? To have international connections, it's not funny anymore. It's determinant for if we want to solve the problems of our clients. Yes, I think it's paramount if you want to be useful for clients everywhere. You know? Yes, Francesca, we are almost in the end, and if you wanted, I want you to leave a message and whatever you wanted, so it can be for our audience to they think about it. I thank you very much for giving me a chance. It's been a great opportunity for me. I appreciate it very much. And I think that
networking, it's wide your horizon. I think our work is to guarantee right from people from all over the world. So we need to network with our to go on with this work. Yes. Francesca está dizendo que falhou um pouco, Francesca. I could not hear you in some topics. Can you repeat it, please? Yes, I told that now, most of all with technology, fundamental rights from all over the world have to need good lawyers, who are well, because internet could be useful, but only to create a strong network, an internet experience, lawyers work make us better and all for our life. Ela está dizendo que essa experiência do networking, principalmente o networking internacional, essa rede de contatos internacional que nós estamos criando através da Will, né? Mas é importantíssimo, porque esta troca de experiências, todo mundo fala que viajar, por exemplo, a gente ganha em cultura. Então, essa troca de experiência com advogados por todos os países do mundo vai nos tornar advogados muito melhores, sem contar o que nós já dissemos, da importância de nós estarmos conectados no mundo inteiro. Francesca, I must thank you again. So we always have fun. Today we have some intruders in our lives. And Jesus wanted to participate with us, and of course I know you would not, it won't be a problem for you because you are Francesca. And pleasure, it has been a pleasure for me. So thank you very much. Thank you very much. And you have a very, very good, nice week, and good job and good rest now, and with lots of networking, international networking that we do love to do it. Okay, I must tell you, I think it's next Tuesday. It's gonna be a Will Latam meeting. I don't know if you know, but as you speak Spanish, no. As we speak Spanish, if you want to participate, I will talk to Edgar to invite you. Okay? Okay. Yes, I'm learning. Okay. You're learning. Yes. So am I. Okay. Francesca, thank you very much. Have a nice week, and I don't know how to thank you anymore. We'll be in touch, of course. Okay. Bye bye. See you. Bye bye. Eu então me despedi da Francesca e agradeci demais a participação dela. Desejei a ela uma ótima semana em que nós vamos nos manter em contato. Jesus, nós terminamos a nossa live. Nós vamos ter que combinar, eu e você, uma live para falar sobre o assunto que você quiser, menos caipirinha, meu amigo. Tá bom? Então, eu quero desejar a todos os nossos live espectadores uma excelente semana,
com muito networking. E fiquem atentos aos nossos conteúdos do Enchendo a Banca, que a gente traz muito conteúdo de networking, muito conteúdo de marketing jurídico, e vai ser sempre um imenso prazer atender a todos vocês. É isso aí, pessoal. Um forte abraço.